So today, we are going to discussing about the conditional statements. Okay, conditional statements. So, what do you mean by the conditional statements, and how many types is there? So, conditional statements means if you want to satisfy the logic, sometimes you're supposed to write the conditional statements like if statement, IIF statement, case statement, while loops. Okay. With the help of these conditional statements, we can implement the logic in our stored procedures or in our inline queries. Okay. So here we have four types of conditional statements like if, IIF, case, while. First, we can check with if, later we can move forward. Okay. So what do you mean by if? If statement ante enti? Okay. Just if statement anedi it will return either true or false anamata. Okay. So the SQL if else statement is one of the most useful decision making statements. Okay. SQL if statement will test the condition first, and depending upon the result, it will execute the statements. So whenever it was executing the condition first, by the time it will decide either it is a true or false. If it is true, then what statement it's supposed to execute? Then if it is false, which statement it's supposed to be going to execute? Okay. So the syntax of if statement is if text condition or expression, both are same. After between the begin and end blocks, we supposed to write conditions. After else statement, begin and end blocks, you're supposed to write another statements. This is the syntax. So let's look at this. Okay, for example, so here I would like to keep the heading if or if else statement. Okay, so the syntax for this, I would like to use this one. Okay, so for example, I have a one variable, that is variable name is number. Okay, the data type is integer. So I am assigning the value to this variable. For example, the variable, I have kept the value like 10. Okay, so I would like to validate whether this particular variable number is having 10 or something other value. Okay, so for example, if number equal to 10, okay, begin and here else begin and okay, here print. I'm printing the number. Okay, so the number is okay. I would like to print the value. Okay. For example, if it is not 10, which message I would like to display? Okay. So this is the one. Okay. If you see, if you run this, it will throw the error. Why? Because here in the print statement, this is the string and we are concatenating with the integer. Why? Because here my variable is integer.
So I would like to convert this. Convert. Okay. So varchar of, for example, 10. Okay. The same thing I will repeat it here. Okay. Now you can see. So the number is 10. For example, I have given 5. Okay. You see the number is 5. Okay. In such a way, and there is one more example. For example, in my database, I would like to check whether the table is exist or not. If it is not exist, I would like to create the table. If it is exist, I will skip that one. Okay. So if, for example, first I will tell you the table. So for example, create table. Okay. For example, sales info, the table name is. Okay, which is having, for example, sales ID, integer, sale amount, money. So this is the table name. Okay, I would like to create this table logically. Okay, logically means if table is not exist, okay, then only I would like to create. If table is exist, then I don't need to do anything. I would like to show the message like this table already exists. Okay, how to do that? So if exists, okay, select from information schema dot tables where, okay, table name equal to, what is the table name we are checking for? Sales info. Okay, here I will keep the star or whatever it is, nothing will happen. Okay, if this table is exist, begin. If this table is exist, then I would like to print the message like table is already exist. With that name. Okay, else ఒకవేళ టేబుల్ లేకపోతే begin. Yeah, so అర్థమైంది కదా లాజికల్ గా. If exist, first it will check whether this particular object is available or not. First true part, tarvata else part, false part. So if it is true, then it will return this one. If it is false, then it will execute this statement. Okay, let's check it here. Commands completed successfully means table got created. When you execute the second time, it's supposed to be print the true part. Why? Because this table already created right now. Now you see table already exists. Okay, in such a way we can use this if statement. Okay, sometimes in your stored procedures while executing, while writing the stored procedures, okay, so using the variables, you're supposed to do some validation and you're supposed to implement this some kind of logic, okay, with the help of this if statement. Okay, in such a cases, we can use this if statement. Okay, one more example I would like to give from the previous batch, from these conditional statements. So where is the conditional statements? Yeah, yeah, and one more example this is. Okay, and one more example this is. For example, I have declared one variable. So the variable is decision. So if I given the product, then it's supposed to be execute. So this table data, if I give the sales, then it's supposed to be execute this statement. Okay,
So here if you closely observe, below there is no else statement. This is kind of nested if. There is no else statement here. Okay, if begin end, if begin end. అంటే ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఎల్స్ అనేది ఆప్షనల్ అనమాట. ఈ పార్ట్ అది మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం రాసుకుంటాం. ఓకే, మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం రాసుకుంటాం ఎల్స్ పార్ట్ అనేది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I am trying to execute this one. So if I given the product, right, that's what it was executed, production.product table, అందుకే product ID name ఇవ్వచ్చునే. For example, if I give the value like sales to my variable, so it's only sales table data వచ్చింది. Okay, so this is the way we can use the if and nested if. Nested if means one after one, one after one, one after one, multiple conditions you can write. Even though you have a flexibility with writing the multiple conditions with and clause. Okay, and operator. Okay, so that's depending upon your requirement you can write. Okay, that is if statement. Okay, so here I have given some example as well. Okay, so when you are gone through, by the time please if you struck at somewhere, then you can use these examples. Okay, next one, double IF. This is also if only. Then what do you mean by this one? Okay, so let me keep heading. IIF. The syntax for this is the one. First, what is the use of this if? The if function returns a value if condition is true or another value if condition is false. Okay, so if అనేది మనం ఎవ్రీవేర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో, వేరియబుల్స్ లెవెల్లో. బట్ ఈ ఇఫ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో, వేరియబుల్స్ లెవెల్లో నువ్వు యూజ్ చేసుకోలేవు. వేరియబుల్ లెవెల్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో యూజ్ చేసుకోలేవు. ఇది ఓన్లీ డేటా టేబుల్లో ఏదన్నా లాజికల్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తున్నప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I have a one table. Okay, sales dot sales order header. Okay, this is my table. Okay, so here I would like to produce the new column. So before that, instead of star, I would like to consider only few columns: sales order ID, territory ID, subtotal, for example. So fourth column I would like to produce along with these three columns. Okay, along with these three columns. So the fourth column, the status is supposed to be saying like that. Okay, whether the sale is good or bad or medium, based on the subtotal column. Okay, so for example, subtotal is greater than or equal to 25,000 or else 20,000, for example, it is a good. Else bad. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇక్కడ అలియాస్ నేమ్ ఇస్తున్నాను యాస్ సేల్స్ స్టేటస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యు సీ హియర్, this is greater than 20,000, that's what we got the good, and this is less than value, right? 20,000 means below only, that is 1,000 rupees, 294 means that is bad side. In such a way we can derive this, we can use this if one. And also here also you can write number of conditions. It's a kind of nested if. For example, here I have given good and bad only. Okay, so I would like to derive one more, medium as well. Okay, so here if okay, so
less than or equal to 10,000 and greater than or equal to 15,000, then it is medium. Okay, else it is bad. ఇప్పుడు చూడండి, సో ఎక్కడన్నా ఒక చోట బ్యాడ్ అనేది మీడియం అనేది ఉండాలి. ఈ పర్టికులర్ రేంజ్ లో ఉంటే okay, it should be the, in such a way we can write the, we can use the this IIF statement. Okay, so here also I have given the one example. Okay, for example, these all are the examples only. Okay, copy these all examples here. Okay, so based on sales order table, if unit price is greater than 5,000, we are making it as a high or else low. Okay, if you see here, low, only I have taken one column, right? That is what. So I can keep multiple conditions. I have written order quantity and unit price. So now you can see here, order quantity greater than 10 and unit price greater than 5,000. So then only it will be a high or else it is low only. These two conditions are nowhere satisfied. That is why everything we have low. Okay, when it comes to the below, so here order quantity 5, unit price greater than 25,000 if it is high, and the second logic is order quantity greater than 0 or unit price 20,000. Any one condition, if it is satisfied, then it will become a medium, else low. So now if you see, so here also I would like to add these two columns for our validation purpose. See, okay, in such a way here these all are. Okay, something I am deriving here. Okay, in such a way we can use IIF. One second, guys. Okay, the next one is case statement. What do you mean by the case statement? When we supposed to use ఈ case statement అనేది ఏంటంటే, let me keep the heading. Case. The syntax for this case is, okay, this is the one. ఈ కేస్ అనేది నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్స్ కి రీప్లేస్ అన్నమాట. నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్ లో మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాము, ఏమన్నా అర్థం అవుతుందా? మోర్ కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక్క నిమిషం ఆగండి, ఈ స్పేస్ తీసేస్తాను. ఇక్కడ మీరు చూసారంటే, సో ఇక్కడ ఒక ఇఫ్ కండిషన్ రాసాము, ఇక్కడ మళ్ళీ దాని లోపల ఇంకో ఇఫ్ కండిషన్ రాసాము. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఇఫ్ కండిషన్స్ రాసాము అనుకోండి, చూడటానికి కూడా లాజిక్ అనేది కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది. సో దాన్నే యూజర్ రీడబిలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసి మనకి కేస్ స్టేట్మెంట్ గా వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఓకే, ఆ కేస్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే దాని సింటాక్స్ ఏంటి అంటే, దిస్ ఇస్ ద వన్. కేస్ ఇన్పుట్ ఎక్స్ప్రెషన్ వెన్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్, దెన్ దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్. ఎల్స్ డిఫాల్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇక్కడ ఎల్స్ అనేది మ్యాండేటరీ ఏం కాదు, అది ఆప్షనల్. బట్ ఎండ్ క్లాజ్ అనేది మస్ట్ షుడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్,
So I would like to pick the value from the, okay, this is the one. So whichever the logic we have written above, unit price based on the unit price and order quantity. So this is the same condition I have written. Okay. So if you see here, good or bad, I am deriving based on the line total column. The line total column is greater than 2500. So I am making it as a good. Okay. So the line total is greater than 1500 and less than 1000 అయితే I am deriving as a medium, else it is a bad. So I would like to write on top of the another table. For example, so here we have sales dot sales order header. Okay. So for example, here I would like to write the logic based on the subtotal, for example. Okay. Case statement I would like to write instead of writing the multiple nested if logics. Case when, okay, subtotal is less than or equal to 1000 అయితే, then I will derive it as a very low sale, low, very low. Okay. Okay. Subtotal is greater than or equal to 10,000 and is less than or equal to 10,000 and subtotal greater than or equal to 10,001. Less than or equal to 10,001. 1001. Okay. I would like to mention it as a low. Okay. So the third condition I would like to write. So here subtotal is less than or equal to 20,000 and subtotal greater than or equal to. Okay. So this is 10,001. I would like to mention as a medium. Okay. Another condition else పెట్టేస్తున్నాను. Else high. So finally, you're supposed to keep the end statement. Okay. So if you want to give some alias name, space it and as sales status. Okay. So చూడండి ఇక్కడ. So if you see here, so మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఇక్కడ జస్ట్ ఈ సబ్ టోటల్ కాలమే ఇస్తున్నాను స్టార్ తీసేసి. ఇప్పుడు చూడండి బేస్డ్ ఆన్ అవర్ కండిషన్. ఓకే. ఇది హై వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది హై? సో ఇది మోర్ దాన్ 20,000 ఉంది కాబట్టి సో ఇది హై వచ్చింది. ఓకే. సో ఇది లో వచ్చింది. వై ఇట్ ఈస్ లో? ఇన్ దిస్ కండిషన్ ఇట్ వాస్ ఫాల్. అలాగే వెరీ లో వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దెన్ 1000 కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి. ఇలా ఓకే. కేస్ స్టేట్మెంట్ ఇలా రాస్తాం. ఇప్పుడు యూజర్ రీడబిలిటీ బాగుంది కదా. కేస్ వెన్, ఓకే, this value, then we are returning this value. When another condition, this value and this value, then we are returning this one. Instead of nested ifs, this case statement is very useful while writing the number of conditions. Okay, that is case statement.
So here I have given one example as well. So the example is, this is the one. First I will explain about the query. Okay. Control Shift Tab. No. Okay. So here salesperson means their employees అనమాట. అంటే కౌంటర్లో ఉండి సేల్ చేస్తారు వాళ్ళు. వాళ్ళు ఏ రీజన్ కి చెందిన వాళ్ళు అనేది టెరిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉంటుంది. ఇది ఆ పర్సన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ సేల్స్ పర్సన్ టేబుల్లోనే ఏ పర్సన్ ఎంత సేల్ చేశాడు హెచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఏ రీజన్ తీసుకుంటున్నాను, ఆ పర్సన్ ఎంత సేల్ ఇయర్ టు డేట్ అంటే ఈ రోజు వరకు కరెంట్ ఇయర్ ఎంత ఎంత సేల్ చేశాడు, సేల్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత చేశాడు, ఇప్పుడు కరెంట్ అప్ టు టుడే వరకు ఎంత సేల్ చేశాడు, వాడి ఫస్ట్ నేమ్ ఏంది, వాడి మిడిల్ నేమ్ ఏంది, వాడి లాస్ట్ నేమ్ ఏంది. సో బేస్డ్ ఆన్ లాస్ట్ ఇయర్ సేల్, ఇయర్ టు డేట్ సేల్, ఐఎమ్ డిరైవింగ్ ద న్యూ కాలమ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కేస్ స్టేట్మెంట్. ఓకే. సో హియర్ ఇఫ్ యు సీ, so this is the last year sale. Okay. So last year sale greater than year to date sale అంటే ఈ రోజు వరకు ఎంత సేల్ అమ్మాడు ఈ సంవత్సరంలో. సో ఈ సంవత్సరం సేల్ వచ్చేసరికి సంథింగ్ దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ 2,40,00,000 సంథింగ్ 24,02,176. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసరికి it is less sale only. That is what he has a good, or else it is a bad. Okay. In such a way we can use the case statement. The next one, while loop. So the syntax for the while loop is, this is the one, simple syntax. Okay. While condition, begin and end blocks la we supposed to write SQL statements. Okay. So for example, I would like to print 1 to 10 numbers. 1 to 10 numbers. So using while loop ante, so until the condition satisfies, you supposed to loop the same logic. Okay. So first I am declaring the variables. For example, start number int equal to 1 istunna. Okay. Another variable code istunna, end number ani. This is also a int the end number 10. So I would like to print 1 to 10 numbers. Okay. 1 to 10 numbers. So while start number less than or equal to end number. Okay. Begin, end. So here select the start number, set start number equal to start number plus 1. Okay. If you see here, it will print up to 10 numbers. I have kept the select right, that is what it was written in a table format. I would like to use the print, then it will return a text format. If you see 1 to 10, it was printed. Okay. So for example, there is a one more scenario. Someone asked you to print capital A to capital Z, the 28 alphabets. So how to do that? మీకు ఇంతకు ముందు ఒక ఫంక్షన్ చెప్పాను చూసారా, ASCII char అని. ఓకే. సో దాంట్లో ఫస్ట్ we supposed to get the okay ASCII char నెంబర్ కావాలి మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ ఏకి ఏంది, 65. ఓకే. అదే క్యాపిటల్ జెడ్కి ఏంది,
90. నువ్వు ఈ రేంజ్ లో లూప్ చేస్తే A to Z లెటర్స్ ప్రింట్ అవుతాయి కదా. సో డిక్లేర్ ద సేమ్ లాజిక్ I will use it. Okay, declare start number equal to 65 and end number equal to 90. Okay, where start number less than or equal to end number, print start number ki mundu I would like to give char. Okay, done. If you see here, A to Z it has written. For example, instead of small case, I would like to get the lower case. ఇప్పుడు స్మాల్ a కి ఏంటిది 97. అదే స్మాల్ z కి ఏంటిది I think 123 or 122. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే ఇక్కడ అసైన్ చేయండి 97 122. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి A to Z సీక్వెన్స్ లోనే ఉంటాయి కదా ఏబిసిడీలు అంటే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని నేను చెప్పను, లాజికల్ సీక్వెల్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, నన్ను అడిగారు సో నేను చేశాను. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ వైల్ లూప్ కండిషన్. ఓకే, అండ్ ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ 1 నుంచి 10 దాకా నెంబర్స్ ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం అనేది ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను, దానికి 1 అని అసైన్ చేస్తున్నాను. వైల్ కౌంటర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 అనేది హార్డ్ కోడ్ చేశాను. సో ఇక్కడ నేను వాల్యూకి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో సంథింగ్ ఏదో ప్రింట్ చేస్తున్నాను చూడండి, ఇదిగోండి. ఓకే, ఇక్కడ ఈ వైల్ లూప్ లో మీరు బై మిస్టేక్ ఈ సెట్ స్టేట్మెంట్ కానీ మర్చిపోతే ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ ఇన్ఫినిటీ లూప్ అనమాట. చూడండి, కంటిన్యూగా ఇంకా లూప్ అవుతూనే ఉంటుంది అంటిల్ అన్లెస్ యు కిల్ ద లూప్. ఓకే, సో స్టాప్. ఎందుకంటే హౌ ఇట్ విల్ వ్యాలిడేట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కండిషన్. సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ నెంబర్ 1 ఉంది కాబట్టి 1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 అఫ్ కోర్స్ ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి ఈ బిగిన్ అండ్ ఎండ్ బ్లాక్స్ లోకి వస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ లూప్ బయటికి వెళ్ళి ఆ 1నే మళ్ళీ తీసుకుంటుంది. ఆ 1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 ఆల్వేస్ ట్రూ అవుతుంది. ఈ సెట్ ఆపరేటర్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ 1 వస్తుంది, యా ట్రూ, బిగిన్ లోకి వస్తుంది, ఈ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏడకి వస్తుంది 1 ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 1 ఎంత 2 అవుతుంది. సో 2 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10, ఎస్, కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. ఆ వాల్యూని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఆ 2 వచ్చేసరికి 2 ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ 1 ఎంత అవుతుంది 3 అవుతుంది. సో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంటింగ్ వాల్యూ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వైల్ లూప్. And also inside the while loop sometimes we can use the break condition. Break ante a loop ni break cheyadam. For example, so the same I can take here, if counter equal to 5, begin end. Okay, I would like to break. Okay, అంటే సో 10 టైమ్స్ లూప్ అయినా సరే ఫిఫ్త్ దాని దగ్గర నేను బ్రేక్ చేసేస్తున్నా. అంటే 1 నుంచి 5 దాకా ప్రింట్ అవుతాయి నెంబర్స్ చూడండి, ఇదిగోండి 1 నుంచి 4 దాకా. 5వ లూప్ వచ్చేసరికి బ్రేక్ అయిపోయింది నాకు, ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద బ్రేక్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఆ లూప్ ని నువ్వు మధ్యలో బ్రేక్ చేయాలి యాజ్ పర్ ద లాజికల్లీ కండిషనల్లీ అనుకుంటే we supposed to use the break. Okay, so this is the while loop, and there is a one real time example I have given. The real time example is,
for finding missing numbers in a table column. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒక టేబుల్ ఉందనుకున్నా, అది మీరే చేయండి, అది నేను రియల్ టైంలో చేసింది చెప్తున్నా. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వే సొల్యూషన్ అనమాట అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒక టేబుల్ ఉంది, దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్ ఉంది, దాంట్లో ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ఐడెంటిటీ కాలం. అదేంటంటే ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్, అంటే ఇన్సర్ట్స్, అప్డేట్స్, డిలీట్స్ మొత్తం జరుగుతాయి. ఓకే, సో one day we supposed to identify which are all the records got deleted. Here the key thing is employee ID is the identity column. అంటే సీక్వెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఆ సీక్వెన్స్ లో మిస్సింగ్ నెంబర్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే ఏమేమి రికార్డ్స్ డిలీట్ అయినాయి అనేది నీకు సీక్వెన్స్ వస్తుంది కదా. సో దాన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అనేదే ఇక్కడ లాజిక్ రాశాను. ఓకే, ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ 2 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తున్నా, మిన్ వాల్యూ, మ్యాక్స్ వాల్యూ. ఆ మిన్ వాల్యూకి మ్యాక్స్ వాల్యూకి టేబుల్ నుంచి వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తున్నా. మిన్ వాల్యూకే మిన్ పర్సన్ ఐడి, మ్యాక్స్ వాల్యూకే మ్యాక్స్ పర్సన్ ఐడి ఫ్రమ్ పర్సన్ టేబుల్. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ టెంపరీ టేబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ వైల్ లూప్ లో స్టార్ట్ చేస్తున్నా. మిన్ లెస్ దెన్ మ్యాక్స్ వాల్యూ, బిగిన్, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ. ఓకే, అంటే సీక్వెన్స్ నెంబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిన్ వాల్యూ 1 వచ్చింది అనుకుందాం, మ్యాక్స్ వాల్యూ 100 వచ్చినాయి అనుకున్నాం. ఈ టెంపరీ టేబుల్లో 1 నుంచి 100 నెంబర్లు మొత్తం ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత కింద నేనేం చేస్తున్నానంటే ఆ టేబుల్ తోటి లెఫ్ట్ జాయిన్ యూజ్ చేసి ఈ పర్సన్స్ టేబుల్లో నాన్ మ్యాచింగ్ ఐడిని తీసుకుంటున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఈ పర్సన్స్ టేబుల్లో 1 నుంచి 100 లోపులో ఏవైతే రికార్డ్స్ డిలీట్ చేశారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60వ రికార్డ్ డిలీట్ చేశారనుకో, దానికి ఎటు పర్సన్ ఐడి అనేది నల్ ఉంటుంది ఈ పర్సన్లో. ఓకే, 60 అనేది వచ్చేస్తాడు. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ యూస్ఫుల్. సో అప్ టు హియర్ ద కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్. ఓకే, సో